Hello, everyone. Today we're going to start with a different topic, which is the zero conditionals. And we are going to understand how it can be reading or understand. It's very important that you even compare with Spanish because it's completely easy. The most important is that you are already experts in present simple tense. Because it's the one that we are going to use. So I'm going to share some information with you. I hope that you can enjoy this class. And if you have any question, please at the end of the presentation, the explanation, let me know so I can help you for sure, okay? So let's start. So as I mentioned before, today we're going to talk about zero conditionals, okay? So in this topic, we're going to see how two sentences are going to help me to create a situation, okay? So first of all, I want you to notice the two first sentences. So the first sentence is an if clause. It can be known, también la podemos llamar if clause, or the first sentence o la primera oración va acompañada de if. I want you to notice that if means sí. ¿Sí? El significado de if quiere decir sí. Ay, teacher, pero es que a mí me habían enseñado en el colegio, yo soy experto en saber que yes significa sí. ¿Usted por qué ahora me dice que if significa sí? Resulta que para conditionals, if I want to use a condition to have a result, or in the future, in the past, or in the present, the word that we are going to use is if. Entonces, para condiciones o para situaciones en donde yo tengo una condición y un resultado, entonces vamos a utilizar es if, que significa sí. Por ejemplo, si tú escuchas atentamente, entenderás la clase. Si tú prestas atención, podrás realizar oraciones con esta estructura, ¿sí? Entonces hay una condición y ese sí de condición lo vamos a usar con if. So, you already know that if means sí. Entonces ya sabemos que if significa sí. So, if goes with the first sentence. Entonces este if nos va a acompañar la primera oración en simple present tense. Afortunadamente ustedes ya son expertos manejando este tema, entonces no vamos a tener ninguna dificultad. But pay attention, students, because we have a second sentence. Entonces tenemos también una segunda oración. Esta segunda oración es normalita como ya lo conocemos. And the second sentence becomes in our result. Result of what, teacher? Result of the condition that we already mentioned. Entonces, nosotros la segunda oración nos va a mostrar un resultado, digamos como una consecuencia de la condición que planteamos en esta primera if clause. When do we use zero conditional? Entonces, ¿para cuándo o para qué situaciones vamos a utilizar el cero condicional? To talk about general truths. Entonces es como para verdades generales, para algo que usted y yo sabemos y que usted y yo no podemos modificar, no podemos cambiar porque hace parte de la ciencia, de la lógica, ¿sí? Habits, ¿sí? Para hábitos podemos también hablar, or for the real world. It's very similar to the first one. So let's see some examples. If it rains, so we have the condition, the if clause, if, si, el sujeto y el verbo, en este caso no tenemos aquí complemento, ¿sí? If it rains, si llueve, the ground gets wet. So the second sentence, notice the second sentence. Si llueve, el suelo se humedece. ¿Sí? Es algo lógico que sucede, usted quiera o no quiera, va a pasar. So, the second example.
If I cry, si yo lloro, I have a headache. Entonces yo tengo un dolor de cabeza. If you mix yellow and blue, if you mix these colors, si usted mezcla este color, el azul con el amarillo, you get green. Entonces usted va a obtener verde. If you are tired, si está cansado, if you are tired, you go to bed early. Entonces usted se va a descansar o se acuesta temprano. If you leave the object, si usted deja el objeto, si usted como que suelta el objeto, pues se cae, este se cae. If you pour oil on water, y si usted mezcla aceite en agua, este flota. If you smoke, si usted fuma, you get old early. Entonces usted se envejece más rápido, pronto. If you leave the object, again, it's the same, I don't know, it's the same example. If you leave the object, it drops. Entonces siempre vamos a tener how many sentences? 2 sentences. Vamos a tener 2 oraciones. Hay una que es la if clause. Una de ellas va a estar acompañada por if, que es la condition of my conditional. And the second one, of course, becomes in the result. Something logical, something that everyone expects to happen, ¿ok? Entonces es lo que todo el mundo espera que suceda porque pues es algo simplemente lógico. Let's move on the next slide. Okay, we have another example. Sorry, the blue one because it's the if clause. If I have a problem, si yo tengo, if I have a problem, I talk to my friends. Hablo con mis amigos. Entonces, cada vez que sucede esto, es un hábito, ¿sí? Hay muchas personas que hacen esto. I talk to my friends. Pero puede ser, if I have a problem, I cry. Yo lloro. Or if I have a problem, I write my thoughts. Yo escribo lo que siento, lo que pienso. If I have a problem, I watch a movie. Yo veo una película. So it depends according to the personal situation or the people themselves, okay? So it says that is a condition. We have always a condition and we always have a result, okay? Note, don't forget, no olvide to use a comma after the if clause. Entonces siempre debemos utilizar coma después de la if clause. If I have a problem, comma, I talk to my friends, okay? If you are maybe pronouncing or in a conversation using a conditional, you just make like a little pause, you know, between the sentences. For example, if I have a problem, I talk to my friends. Entonces, deja un pequeño espacio porque está hablando de esa condición y de ese resultado, ¿ok? But also in English we can use this. Notice about this. Nosotros podemos utilizar los condicionales en este orden como lo hemos visto, but also we can use first the result and then the if clause. How, teacher? For example, I talk to my friends if I have a problem, right? Entonces yo también puedo usarlo así. Fíjense, yo hablo con mis amigos si tengo un problema. So I'm telling absolutely the same, but you can change the order. First, the result, and then the condition. And it's going to, I mean, the meaning, the definition is going to be the same. But in this case, you don't need a comma because if is like splitting out the two sentences. Entonces, acá no es necesario utilizar la coma, ¿sí? Porque este if, entonces ya introduce la condición, no es necesario. Pero si primero utilizamos la if clause, it is necessary to use a comma after it. And then, of course, the result, okay? So let's see another example. We have here,
If it rains, si llueve, you get wet, ¿sí? Entonces, usted se moja, no hay de otra. Another example, if ice cream gets, look at this. Entonces, como acá estamos utilizando una tercera persona, estamos hablando de un objeto, de un alimento en este caso, ¿sí? Si el helado se calienta, ¿sí? O se expone al calor, get es el verbo, por eso tiene S, porque estamos hablando de la tercera persona, de una solita. If the ice cream gets warm, comma, it melts. Entonces, este se derrite con S porque estamos hablando de una tercera persona, ¿de acuerdo? But you can change the order as well. Ice cream melts, entonces acá yo no voy a decir eso se derrite porque pues es necesario contextualizar que, por eso se cambia este it por un common noun. Ice cream melts, entonces el helado se derrite if it gets warm, ¿sí? Este se expone al calor. So with, in the second example, we don't need the comma because it is not necessary, okay? So let's see, we can use also in a negative way. For example, I don't drink water. If I don't drink water, the if clause first, and then the second sentence, I don't hydrate. Si no bebo agua, no me hidrato. So both sentences are in negative forms, sorry. As we are talking about the I, that's why we are using do as the auxiliary, and the main verb is drink, beber, ¿sí? Si yo no bebo agua, pues no me hidrato. But also you can make questions using zero conditional, of course, as you are talking about both sentences in the using the present simple tense. You can use the second or the result as a, following the interrogative structure. Entonces, primero el auxiliar, después el sujeto, luego el verbo. Do I hydrate? If I drink water. Me hidrato si bebo agua. So it's basically the same. So until this part, students, I want you to, I'm going to change the image because I want to share with you another brief explanation about this one, which is zero conditional. Remember that use the simple present to form both parts, the first and the second parts using simple present tense. Here's the structure. If plus present simple present, which is the first if closed, and the second simple present sentence, okay? Entonces la misma estructura que discutimos. Para el cero condicional, entonces recuerden que tenemos dos oraciones, las dos se escriben con el tiempo que ya estamos manejando. Una de ellas, que es la condición, va siempre acompañada de if, and the result, y el resultado va con la misma estructura. La segunda oración. Let's take a look at an example. If you exercise, you felt better. It's like a result of doing exercise. It becomes to the habit uses for zero conditional. Both parts use a simple present structure. It will be the same with the third person. Entonces, en las dos partes utilizamos la estructura del presente simple y sucederá lo mismo cuando hablamos de una tercera persona. Entonces, recuerden las spelling rules in the verbs. When she exercises, I add an S to exercise to this verb. She feels with S because we are talking about a third singular person better. Si ella, cuando ella se ejercita, ella se siente mejor. Notice, you can also use, usted puede también utilizar when at the beginning, like some examples. So you can use or if
or you can use when. Si usted quiere puede utilizar if o puede utilizar when, que significa means cuando. More examples. If you heat ice, it melts. Si usted calienta el hielo, este se derrite. Ice melts if you heat it. El hielo se derrite si usted lo calienta. So it's the other, using the other order. Notice that we don't use comma here. If I go to bed late, I wake up late. Si usted se acuesta tarde, si yo me acuesto tarde, yo me levanto tarde. You pay higher income taxes when you earn more money. Entonces usted paga más impuestos por lo que gana en el año, pues si usted gana más dinero. ¿Cuándo usted gana más dinero? When Dave works in the morning, he goes to bed early. Entonces, cuando Dave trabaja en la mañana, él se acuesta temprano. Negative structure. If you do not or if you don't exercise, you gain weight. Si usted no se ejercita, usted gana peso. You need a pen when you take the test. Usted necesita un esfero cuando toma una evaluación, un examen. If you don't study, I don't do well on test. Si yo no estudio, no hago bien o no presento bien mi evaluación o mis evaluaciones, because it's plural. If you are not on time, you lose 1 mark. Si usted no llega a tiempo, pierde una nota. Of course, in the interrogative form, does ice melt if you heat it? Entonces, does, estoy preguntando, ice melt. El hielo se derrite si usted lo calienta. When do you wake up if you have to work? ¿Cuándo se despierta si tiene que trabajar? ¿Sí? Como a qué horas, en qué momento, a qué hora se despierta si tiene que trabajar. If you have to work, when do you wake up? Si usted tiene que trabajar, ¿a qué hora se despierta? So you can do it in this way as well. So you can start using the if clause. Look at when do you wake up? If you have to work, or you can also start using the if clause, comma, and then become the second sentence in a question order. Entonces podemos comenzar una pregunta utilizando la if clause, coma, y luego vamos a convertir la segunda oración en una pregunta, o también podemos utilizar la primera estructura de la primera oración, convertirla en una question, y luego utilizamos la if clause without comma, ¿ok? Zero conditional, so rules: if you take your cell phone into class, it must be turned off. If you drink alcohol, don't drive. Don't use a calculator when you write a test. Entonces nosotros también podemos utilizar cuando vamos a dar una orden. Entonces esto lo llamamos imperatives, por imperatives, porque en este caso no tenemos un sujeto. Entonces no utilice la calculadora si está presentando una evaluación. Si usted bebe alcohol, no conduzca. Si usted trae su celular a clase, debe apagar. So it's imperatives. That's why we don't use a subject. We also use for scientific facts some general truths. For example, if you heat water to 100 degrees Celsius, it boils. Entonces, si usted hierve o calienta el agua a estos grados Celsius, hierve, and so on. Cause and effect: if you push the button, the volume increases. Entonces, para causa y efecto, si usted oprime el botón, pues sube el volumen, and so on. And for routines, I wear my boots when I work. Entonces, llevo mis botas cuando trabajo. She uses glasses when she drives. Entonces, ella utiliza sus gafas cuando conduce. When I cook, I use olive oil. Cuando cocino, utilizo aceite de oliva.
So let's do some practice first. It's not so closed. And let's see. We need to complete, we need to analyze the second part and of course click the answer we think that is the correct one. If you eat fast food, so this is the if clause. If you eat fast food, si usted come comida rápida, you would have gained weight. You gain weight. You gained weight. Si ustedes se fijan, todas tienen el sujeto. Estas dos tienen el verbo. Este verbo está en presente. Este verbo termina en pasado. El complemento, pero acá tenemos una palabra adicional. Acá tenemos una estructura completamente diferente. Entonces, esta la descarto. Si no hemos hablado nada de eso y quedamos entre estas dos. Pero, ¡ay! La teacher mencionó que estamos hablando de present simple tense, entonces está en presente. Usted gana peso. The next one. If you study hard, si usted estudia fuerte, disciplinadamente, you get good grades, entonces obtiene buenas notas. You would get good grades, podría obtener buenas notas, so you got good grades. Usted obtuvo buenas notas. Of course, present simple tense. Next. When she works early, cuando ella trabaja temprano, she woke up early, she wake up early, she wakes up early. But remember that she is a third singular person, so we modify a little bit the verb, and this is the one that has S at the end of the verb, so this is the one I want. Next one. I always wear a jacket. Yo siempre uso una chaqueta when it was cold. Sí, estuvo frío el clima. When it is cold, when it will be cold, cuando estuviera frío. When it will be cold, cuando esté frío. So remember, it is present simple tense with verb to be. He never buys lunch. Él nunca compra el almuerzo if he have no cash. But he is a third person, he doesn't use have. If he wouldn't have cash, no, because this is not a familiar structure we have discussed. If he didn't know, because this is not the auxiliary we are using. If he doesn't, yes, of course, because it belongs to the present simple tense. When you heat water, it will boil, will know, because it refers to the future. It boils, maybe because we are modifying the verb itself. It boil is not the structure we are using. It has boiled, no, because this is a different tense. So my option is this present simple tense. Does ice melt? El hielo se derrite if it were. It never goes with were. If it had been, this is a not familiar structure for you. If it will, is refers to the future, and if it is present simple tense. So this one, sí, está en el sol. What do you do if the teacher would be late? ¿Qué haría usted si la profesora estuviera tarde? If the teacher is late, si el profesor o la profesora llega tarde. If the teacher had been late, si ha estado tarde. If the teacher was late, si estuvo tarde. So the present structure is this one because it has verb to be in present. Does the computer work? El computador trabaja. If you used batteries, so this is past. If you use batteries, present. If you would, this is not the structure we are talking about. And finally, if the door is open, you can come in. Si la puerta está abierta, usted puede entrar. Podría haber entrado o pudo entrar. So can refers to present, okay? So that's why 10 out of 10. I hope you have understand this structure, dear students. So at the end of the class, ask me questions if you have any doubt about it. So see you. Thank you for your attention.